For myself, I believe, we have some of the best takers in the Premier League and in the world. So, we've talked about it before. If it did come to penalties, we would be pretty confident. And yeah, I'm happy we showed that today. We scored 5 out of 5 and we're through to the next round. Bukayo. Just from a personal point of view, in terms of your own penalty, potentially exercising some demons from 2021, how did that feel when you looked like you enjoyed it? Yeah, I think, for me, it's something I embrace. You can fail once, but you have a choice whether you put yourself in that position or not again. And, I'm a guy who's going to put myself in that position. And, yeah, I believed in myself. And, when I saw the ball hit the net, I was a very happy man. Okay, just on that again, though, stepping up for it, just a normal routine or any nerves, any thoughts of 2021 as you do the long walk to get there? No, I'm not going to be focusing on the past, that's done. I can only focus on now and taking the penalty. Of course, I know there's a lot of nervous people watching, my family included in the crowd, but, I kept my cool and I scored. Yeah. Bukayo, Harry Kane only got 26 touches tonight. How do you think you can get more out of him? I think each game is different. Of course, we'd love Harry Kane to touch the ball a lot more, but, I think today we won the game. We're going to review it tomorrow and the day after, and, next game, see how we can improve. A few words to the Swiss team, especially Granit Xhaka. How sorry are you for him? Yeah, Granit, he's had an incredible season. I think he's won enough trophies already. But, I think he's an amazing player, amazing person. Even after they lost, the humility he showed to come and shake our hands. So, yeah, he's a top guy, and I wish him all the best. And also the Swiss team, they gave us a good game, took us to penalties. So, all the best for them too. We'll finish with this one there, thanks. Congratulations, Bukayo. On to the semi-finals now, obviously so close. Well, in a number of tournaments England have been. How important is it you grasp this opportunity, and how's the mindset heading into hopefully 2 more games? Yeah, listen, we know there's 2 more games until we can change our lives and, yeah, make some history that's never been made before. So we're really focused on that. We're going to enjoy tonight and obviously focus on the next game. Yeah, we're going to watch the game as well and see who we're facing, and of course, be ready for that when it comes. Okay, thank you, everybody. Thank you.
if he's got comfortable possession, he's so good at it, and they want you to come to play into the space in front of your back four, and that's where they're dangerous. So I thought the players did that really, really well. People like Bukayo, who had to do such an important job without the ball, as well as being such an important outlet with it. We felt with the ball, the patterns that we used caused them problems at the side of their block. With Bukayo, we knew we had a 1v1 advantage in that area of the pitch, and he kept delivering. And we showed the patience to keep probing and trying to tire the opposition. But as well as all of that worked, then you have to show other qualities to win in tournaments. And these players are showing unbelievable qualities of character, resilience. I was watching the game last night, and I spoke to them about it. It's not just about playing well. Spain mixed their game up. They took 7 yellow cards. They found ways to win. And these players are showing all those other attributes, dealing with everything that's around us. Twice coming from behind in games, now a penalty shootout where their composure was impeccable. So I'm so proud of them. Gareth, hi. We used to be terrified of penalties as a country, but we looked so confident tonight, stepping up to those. Where's that confidence come from? Where's that change in mentality, that shift in how we approach this come from? Can you just talk us through how you prepared for that? Yeah, we think we've got a good process. We've been in 4, we've won 3. Of course, we got absolutely crucified for the one we lost. And that's always going to be the case because it's outcome-based. We refined that process a little bit. We have more regular penalty takers in the squad now than we had then, and more that have been in shootouts. But I think we've had a really calm process. But having said all that, the players have to show the composure that they did. And for all of them, so many little stories within that. Cole, at his age, coming into a game like that, taking the first. Bukayo, his history with it. You sort of dismiss Jude because he's now... you almost expect it, but that's still high pressure. Ivan coming on, knowing that one of the reasons we bought him was for that moment. And then Trent, who's stuck with the task. He could have easily thought his tournament was done. But I've kept talking to him about, he's going to have moments. There's still a big part to play. And, yeah, I'm super pleased for all of them. And, of course, the goalkeeper will always make at least one save. So it gives us a chance. Yeah. Hello. I got the feeling that your team has been much more better after conceding the goal. It was already the case against Slovakia. Do you see it in a positive way? Because in the past, maybe English team used to lose confidence after losing a goal in tournaments? Or do you see in a negative way? Because in some way, your team shouldn't wait to concede a goal to be efficient. Yeah, I think we played well tonight, and it's the best we've used the ball. We didn't quite get enough numbers in the box at times because we were dropping players low to get control of the game. And of course, when we went behind, we risked a lot. We had wingers at both wing-back positions, Jude back in midfield. So you run the risk of losing some shape. We weren't certain how long Luke could play, so we were always mindful of when could we make that decision as well. But, we wanted to stick, once we'd got the equaliser, we wanted to stick with that bolder approach. We knew it was a bit more open, but we felt it was worth the risk to win the game. In the end, both teams ran out of a little bit of energy in extra time, and both had half chances. We had a couple of really important clearances towards the end. But as I said, the players have shown amazing character and resilience. Okay, Yeah. You have been well prepared for the penalties with the names of the Swiss players on the bottle of Pickford. How much effort is in this small detail? And have you seen the bottle before? Yeah, we do a lot of things. As I said, we've won 3 out of 4, and
a lot of our processes have been shared. So, but then our tactical plan for the game was also shared 3 days before. So we live in an amazing world where it's so difficult for us because any element of surprise you might have with the opponent is gone 3 days before the game. It's quite incredible, really. But with the penalties, we have a good process, and but the players have to execute it, and the credit is with them. Jonathan. Hi, Gareth. Just a bit more on Bukayo. I mean, you've talked about resilience and character. I mean, do you have any inkling, maybe you do, in what it took for him to take that penalty, and how do you feel for him now he's been able to do that? Well, I gave him a massive cuddle on the pitch. He's a special boy. He's a dream to work with. Wonderful family. And of course, you're pleased for everybody, but for him especially when his went in. So, yeah, that takes courage, but we have belief in him. You know, we had belief in him previously. He's now got a lot more experience of those pressure moments. And, yeah, his all-round performance was exceptional. You know, the detail of how he had to defend and track and be in the right positions, it was very complex down that side of the pitch. And then to give us the outlet in those one-against-one situations, which we felt could be a real advantage for us, he did. He kept that positive note. So, yeah, his performance was immense. Okay, we've got quite a few queued up. We'll try and get to all of you. Harry and Henry. Gareth, congratulations. Just on the process, I mean, we've now moved on from the days of players volunteering on the pitch for a penalty. You presumably have a long list, and you're almost telling them who's going to take it, or is there still an element of you look in the eyes of a player and you think they're ready? Thank you. No, we have a process. As I said, after the Euros, it's my responsibility. But on a night like tonight, it's the players that deliver. So what I want to do is take the pressure for them. If it doesn't work, it's down to me. But for it to work, it requires them to deliver as they did, and they were so composed, and I thought the whole process was really calm. Okay, here before we go back over there. Yeah. Gareth, after the UEFA fine, how do you think Jude Bellingham delivered tonight, and what happened when he thought he was substituted? Yeah, there was a bit of a muddle with whoever was doing the board there. So, no, I thought his performance was very good. I think the goal the other night gave him a huge lift, and yeah, he's been able to play in a couple of different positions for us. He's physically was out on his feet really at the end. We tried to get him to just stay in the centre as much as possible because he wants to still go and run and press and come out of the shape, but he managed to do a disciplined job for the team at the end as well. So yeah, he's they're such a close group, you know, they're all delivering, and a night like tonight, you know, we don't win the penalty shootout without our backup goalkeepers playing such an important role in training. Henderson, Aaron Ramsdale, Tom Heaton, who's come with us, they're all involved in that process, and it's those moments that bring the whole group together. They're all delivering, and they're all fighting for each other. Over this side. Mr. Southgate, congratulations. I apologize, please don't take it as a negative question, but at this level, France, England, is there any thought of entertainment when you plan games, when you plan the way you play for the neutrals? Because being not easy on the eye is part of the game. Well, I'm sorry for that, but our intention is always to play well with the ball. You play an opponent. In football, you have an opponent that's trying to stop you. And, you know, these are not normal football matches. These are national events with huge pressure, with really young men in the middle of it. Our team has been under enormous pressure from the start. They're doing so well, so well. And I thought they showed moments, you know, I think Phil had one of his best games for us, looked really free. We're not able to score a load of goals at the moment. But again, you know, we've played 3 teams that play back 5.
very well organised defences. Pitches are a little bit bobbly, and so you sometimes you need the extra touch, and as you have the extra touch, the space is gone. So, yeah, it's not. None of it is easy. None of this stuff is easy. But we're in a third semi-final in 4 tournaments, and for the staff and players that have been involved in all of that, I think that's a pretty good achievement. But it's not where we want it to end. Okay, Eric. Congratulations, Gareth. Was it a good feeling for you to dance in front of the fans after all the criticism? And how do your skills come from? Yeah, every now and then you think, surely there has to be some enjoyment in this job. So if I can't enjoy that moment, then the whole thing's a waste of time, really. So I love the players. I love being in that moment with them. I took this job to try and improve English football, not the seniors, when I first joined the Football Association. And I wanted us to regain credibility on a world stage. So I can't deny that, when it's as personal as it's been the last few weeks, on a human level, that's quite difficult. But we're fighting. We're not going to stop fighting. And as I said, we're in another semi-final, and we'll see where we can get to. Okay, we'll take 4 more. Good evening, Mr. Southgate. Congratulations on reaching the semi-finals. I'm here. Good evening. I just read on social media some guy writing that the English are the new Germans. Play somehow, score somehow, take good penalties, and win the game. What do you make of that, and would you describe in your own words the style of the English team? There's what we ideally want to be, and then there's how we've needed to find ways to win with all the obstacles we've had, going back to losing players a couple of months ago, losing players just before the tournament, different balance of the team, different challenges all the way through, really. So, but as I said to the players again, with England, it was often start 25 minutes really well, ahead in games, and then out. In the early knockout rounds, we weren't savvy. We weren't tournament wise. This group are different. They keep possession for longer periods. We haven't always got it right. The games that we've ultimately gone out, people can always look back and highlight things. But in general, we've shown the resilience that the teams that win tournaments have had for years and years. Italy, France, Spain. It's not all pure football. It's other attributes that they've had, and we're showing a little bit more of that streetwise nature. We want to always be competitive in tournaments. England should be competitive for the coming years. This is a young team that a lot of them are going to be around for a long time. So, but of course now, we want to deliver one more thing, and we've never been to a final outside of England. We've never won a Euros, so there's 2 bits of history we'd love to create. Okay, right at the back, and then we'll finish here with James and Simon. Mr. Southgate, Thomas Schulz from Westdeutsche Zeitung. Congrats for semi-final this tournament. You reached final in 3 years ago. But I have the opponents you have to play. It was Croatia, Scotland, the Czech Republic, a poor German team, Ukraine, Denmark, and Serbia. A poor German team. We had about 8 Champions League winners in, yeah? No, poor German team 3 years ago. No, but I'm saying they had 8 Champions League winners. Yeah, playing poor. And this time Serbia, Denmark, Slovenia, Slovakia, and Switzerland. No Belgium, no Netherlands, Spain, France, Portugal. Is it maybe better for you to play better football if the team on the other side is better, or are you afraid of coming the next 1 or 2 matches?
Are you sure you're not English? You're German? Look, the teams we played are because we won our group. If you go back through history, England had different routes to the final because they didn't win their group. I understand, of course, you'd rather not have to jump the Grand National to win a tournament. You know, that most teams, when you have back-to-back games, 2, 3, 4 games against big nations, the margins are so fine, and in the end, those games end up really quite even. You know, you win one, you lose one, you draw one. So it's very, very tough to go through those processes. We're you know, I'm not really sure what to say. It's the madness of this job, but we've had an enjoyable night, and I'm going to try and keep it enjoyable if that's okay. James. Hi, Gareth. Congratulations. I just want to check on Harry Kane. Was he injured when he came off? And I think he only had 26 touches in the game. Just want to get your sort of thoughts on that and his contribution in general. Yeah, I mean, he's leading the team incredibly well. He's such a positive influence around the camp, guiding young players through everything that the squad have had to deal with in the early stages of the tournament. He actually cramped up as he sort of fell off the pitch. He cramped up, and we just felt we needed legs. And of course, we knew with Ivan as well that if we did end up going to penalties, then we still had a penalty taker on the field, a regular one. So it's another feather in the cap of the team that they've won a shootout without our record goal scorer as well. Last one here, Simon. Hi Gareth, congratulations. I know you want to get off, celebrate and watch the other semi-final, but just wondering, I know we don't know the opponent yet, but what do you make of Turkey and what do you make of the Netherlands and the different threats that they pose? Yeah, I understand the question, but it's not one for tonight. Let's see who wins, and then we'll prepare. Both are clearly going to be very, very difficult games. We've got to get our recovery right. It's a much shorter turnaround than we've had. So, the next couple of days are really important for us. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you.
Welcome to the press conference of the coach of Switzerland, YAKIN. Please ask your questions in English, French, German, and Italian. Simultaneous interpretation in those languages is available. Please raise your hand, state your name and media organization in order to take the floor. Thank you. Thomas Schifferle, Tagesanzeiger. Murat, so nach ein paar Minuten nach dem Schluss eines verlorenen Elfmeterschießens, was sind so deine Gefühle? Was macht dir am meisten weh nach einer solchen Niederlage? Also es schmerzt natürlich gewaltig, wenn man so einen Aufwand betreibt und gut drauf ist, die Chancen gehabt haben. Tut mir leid für die Jungs und auch für unsere Nation, dass wir nach so einer Leistung ausscheiden müssen. Klar ist am Schluss Elfmeter schießen Glückssache, aber wir waren gut im Spiel, wir haben wenig zugelassen. Eine Aktion, nachdem wir geführt haben, wo wir dann nicht gut verteidigt haben. Ist klar, dass natürlich SAKA diese Momente ausgenutzt hat zum Ausgleich, aber auch trotzdem kamen wir noch zu guten Chancen, hatten gute Momente im Spiel. Und das nachher über 120 Minuten so eine tolle Leistung, wo wir gezeigt haben, dass wir das nicht verdient haben. Tut mir leid für die Spieler. Und das stimmt mich sehr traurig. Aber einerseits können wir trotzdem sehr stolz sein auf unsere EM-Kampagne von der ersten Sekunde bis zum Schluss. Wirklich, wie wir zusammen gelebt haben, wie wir zusammen auch geträumt haben, auch Emotionen vermittelt haben, Freude vermittelt. Das ist das, was mich sehr positiv stimmt. Hello, Mr. Yakin. Sebastian Stanbury from Mediano in Denmark. Switzerland has a national team that always progresses from the group stage, but seems to always go out in the round of 16 or the quarterfinals. What does your team, your country need to progress to the next level? Also, wir haben ja gesehen, welchen Fußball wir gezeigt haben gegen großen Teams, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Am Schluss, glaube ich, liegt das nicht an dem, dass wir jetzt heute ausgeschieden sind, dass es nicht gereicht hätte. Auch heute haben wir unsere Chancen gehabt. Ein Elfmeter ist halt Glückssache. Dass jeder Verantwortung getragen hat, haben wir gesehen. Manu kam sofort und er hat gesagt, dass er der erste Schütze sein will. So lebt man auch den Fußball, wenn man Spielern den Verantwortung gibt. Am Schluss kann man nicht böse sein auf solche Situationen, auf solche Spieler, die ein tolles Turnier gespielt haben, auch vor allem speziell Manuel, der heute Leidtragender ist, als einziger Schütze, der nicht getroffen hat. Also ich denke, es war möglich, so wie wir aufgetreten sind, dass wir große Mannschaften ärgern konnten. Und leider nur im Elfmeter ausscheiden, da müssen wir uns nicht hängen lassen und Vorwürfe machen, überhaupt nicht. Also wir hätten das wie auch England, wir hätten es heute verdient, eine Runde weiterzukommen. Aber das ist halt das Schöne und das Leid am Sport, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und leider sind wir heute nicht bei den Gewinnern. Hier vorne, links. Hi, it's Steve from AP. You mentioned Manuel Akanji. How is he after the match? And what do you say to a player like after missing the crucial penalty in a shootout like that? What can you say to him? Ja, so viele trostende Worte bringen in dem Moment nichts viel, aber ich habe mich bei ihm bedankt für seine Leistung. Und auch wie er die Mannschaft geführt hat, wie er gespielt hat, das war wirklich auf dem höchsten Niveau. Das, was man von ihm kennt und auch klar am Schluss bringt es für ihn keine trostenden Worte. Es war eine Leere da, es war eine Enttäuschung da, Traurigkeit. Aber das ist ein Moment, wo jeder für sich natürlich jetzt das Ganze erarbeiten muss. Aber trotzdem können wir auf uns stolz sein, wie wir aufgetreten sind. Nicht nur
die Spielweise, wie wir gezeigt haben, auch das Innenleben, alle, vom Staff bis zu den Spielern, auch bis zu den Ersatzspielern, für die es nicht einfach war, die letzten 6 Wochen, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Also insgesamt denke ich, ist eine sehr gelungene Kampagne gewesen, wo wir unseren Schweizer Fans hier im Stadion auch zu Hause sehr glücklich machen konnten. Und am Schluss sind wir ausgeschieden und das tut weh, aber das geht sicher wieder viel besser die nächsten paar Tage dann. Oui, bonsoir Coach. Bravo pour la performance globale. Meine Frage, wer war als 5. Elfmeterschütze geplant? Der 5. war Vincent Siero vorgesehen. Wir haben das zweimal diese und letzte Woche trainiert, da ja die Playoffs bevorstehen und da haben wir gesehen, dass doch die einen oder anderen sehr sicher waren beim Elfmeterschütze. In der Regel normalerweise Manuel auch. Und das wäre Vincent Siero gewesen, ja. Alors, bonjour coach. Au-delà de la déception, au-delà du résultat, est-ce que ce match te donne envie de continuer à la tête de l'équipe de Suisse? Gar nichts. Was ist? Also, wenn du die Leistung anschaust, also motiviert dich das oder hättest du Lust, mit der Mannschaft weiterzufahren? Also, wenn man jetzt die Spiele gesehen hat, wie wir gespielt haben, diese Balance zwischen defensiv, offensiv, auch die Spieler, die sich über sich hinausgewachsen sind, dass wir große Mannschaften, eben nicht nur jetzt gegen Italien gewonnen, gegen Deutschland beinahe gewonnen. Heute, also wir sind ohne Niederlage, außer dem Elfmeter, sind wir ausgeschieden. Also von meiner Seite macht Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten. Es hat mich mit sehr stolz erfüllt, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, ihnen Ideen beizubringen, wo sie dann auch umgesetzt haben. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, den Jungs heute zuzusehen und was sie auch abgeliefert haben. Und mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja. Igor Rebener, Sport Express. Mr. Yakin, first of all, thank you for a great performance at the tournament. And I didn't see the details of the draw before penalties, so could you explain one thing? It's known that the statistics is that more chances to win the penalty series has the team who shoots first. So how it was possible that at the same time both advantages had your opponent? They shoot first, and they shoot in front of their crowd of English fans. So could you explain how did it all happen? Ja, zuerst natürlich die Platzwahl war gegen uns und dann auch der erste Schütze versucht man immer als erster irgendwo ranzukommen und dann Front zu gehen. Ist uns zweimal nicht gelungen, von gegnerischen Fans und noch dann 0-1 hinten zu liegen. Klar, es ist ungewöhnlich natürlich auch für Manu, dass er ein sicherer Elfmeterschütze ist. So ist es ist irgendwo eine Lotterie. Der Torhüter hat die richtige Ecke ausgewählt. Und leider dann halt das Spiel verloren. Also ja, so ist es halt Fußball im Elfmeterschießen. Wir hatten aber die Chance vorher, das Spiel zu entscheiden. Das, was mich eigentlich ein bisschen mehr ärgert, als nachher jetzt im Elfmeter dann auszuschalten. Richter Breikert, Media. Murat, eine Frage. Granit war verletzt. Er hat einen Muskelfaserriss, hat trotzdem gespielt. Kannst du mal beschreiben, wie diese Woche für ihn war und wie das jetzt so gut gegangen ist, trotz allem? Er hat eine exzellente Leistung gezeigt. Ja, nicht nur heute. Man hat ein Spiel gegen Italien schon relativ früh die Verletzung zugezogen, hat dann mit Schmerzen weitergespielt, hat die Woche
nicht 100% trainieren können. Also für mich ein Wunder, dass er überhaupt heute auf dem Platz gestanden ist, und es zeigt seinen Charakter und seinen Wille, dass er als Captain vorangegangen ist heute über volle Länge. Man hat es vielleicht phasenweise gesehen, dass er nicht die langen Pässe spielen konnte. Und das, er hat zwar gestern das Training absolviert, aber klar, das war nicht 100% von seinem Fitnesszustand oder von seinem Gesundheitszustand heute möglich. Aber trotzdem ein großes Kompliment an seinen Willen, wie er heute durch seine Verletzung die Mannschaft geführt hat. Massimo Solare, Corriere del Ticino. Murat, hai menzionato quell'azione di Saka che ci è costata, diciamo così, la vittoria nei tempi regolamentari. Non era la prima volta che soffrivamo da quella parte con Ebischer. Come mai non hai voluto cambiare comunque su quel lato? Perché comunque eravamo la migliore squadra in campo? Perché ecco, non ti sei sentito magari di intervenire prima da quella parte? Also wir hatten ja das Spiel im Griff und auch Saka immer unter Kontrolle. Es war die Rotation, dass Steven Zuber da weggezogen wurde vom Zentrum, dass er dann reinziehen konnte. Also bis dahin hat die Mannschaft das hervorragend gelöst, also keine Chance zugelassen. Also, und dann kam noch der Schuss auch verdeckt, wo Jan nicht 100% sehen konnte. In den langen Pfosten, da wird halt das Tor immer größer und größer und wir konnten das nicht clever verteidigen. Das ist eigentlich die einzige Aktion, wo wir da die Möglichkeit dem Gegner gegeben haben, so eine Schussposition zu kommen. Aber vorher haben wir gewusst, welche Stärke das er hat, alles unter Kontrolle gehabt, aber leider nur diese eine Aktion, was dazu geführt hat, dass wir das Gegentor bekommen haben, was wir dann nicht 100% gut verteidigt haben. Guten Abend, Martin Apostel von Sport.de. Hallo Murat, Gratulation zu einem starken Turnier. Ist schon angesprochen worden, die Schweiz eigentlich immer eine sichere Wette für die K.O.-Runde. Die zweite Euro jetzt in Folge mit den ganz Großen mitgemischt. Sie haben es auch angesprochen, gegen Deutschland auf Augenhöhe, gegen England auf Augenhöhe. Der Schweizer Fußball, wenn man so ein Fazit ziehen will nach dem Turnier, traditionell immer so ein bisschen im Schatten der Alpen, vom Wintersport. Ist er endgültig, kann man sagen, in der Weltklasse angekommen? Kann man ihn da schon einordnen? Ja gut, wir wurden ja im Vorfeld als Favorit betitelt oder dass jetzt in diesem Spiel das vierte Favorit werden. Also wir werden nie gegen große Mannschaften Favorit sein. Es kann sein, dass vielleicht ein Moment mal auf unserer Seite liegt, dass wir alles aus uns herausholen müssen, wenn alle fit sind. Der Marktwert gegenüber den großen Gegnern, der ist immens. Wir haben tolle Fußballer, die in tollen Ligen spielen, auch Verantwortung tragen. Und da muss es wirklich auf allen Ebenen, auch die Bank muss da perfekt sein gegenüber den großen Nationen. Also die Möglichkeiten, die haben wir nicht. Aber trotzdem haben wir jetzt etwas uns aufgebaut, wie wir als Kollektive funktionieren und auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das hat mich sehr glücklich gemacht. Und wir sehen ja, dass wir doch einige junge Spieler, die nachkommen, wo heute auch wieder angefangen haben, 3 junge Spieler, die letztes Jahr noch U21-Europameisterschaft gespielt haben. Und das ist ja die schöne Aufgabe am Trainer, solche junge Spieler zu integrieren, dass nicht erst nach einer Kampagne dann die Möglichkeit bekommen. Also wir haben tolle Fußballer, tolle junge Spieler, die heranwachsen und dann auch die erfahrenen Spieler, die Jungs auch mitziehen. Und das gibt eine gute Mischung. Und ich bin als Trainer sehr glücklich und stolz auf diese Mannschaft, wie sie ja funktioniert hat. Also den Teamgeist auch gegenüber, die immer gespielt haben oder die Teileinsatz haben oder die nicht gespielt haben, die mitgezogen haben. Das sind solche Sachen, wo man als Trainer plant, aber nicht immer ganz aufgehen kann. Aber das war wirklich von A bis Z eine tolle Kampagne. Und wir hatten, die Chancen waren da gewesen.
Leider haben wir es nicht gepackt. Ja. Die letzten 2 Fragen bitte. Last 2 questions. Murat, du hast gesagt, es ist schwierig, Manuel Akanji zu trösten. Trotzdem, er geht jetzt mit diesem Bild von diesem verschossenen Penalty nach Hause. Du mit deiner Erfahrung, wie bringt man diesen Dämon aus dem Kopf? Ich glaube, das muss am Schluss jeder irgendwo auch für sich verarbeiten. Da gibt es keine Lösung, wo ein anderer das auf dem Weg mitgeben kann. Wie denn auch? Also jeder kennt sich selber. Und am Schluss ist das Schöne, ist, dass es am Schluss ein Fußballspiel ist. Einerseits gibt der Fußball uns so viel im Leben, wo man unmöglich zurückbezahlen kann. Und solche Momente gehören auch zum Geschäft. Es ist ein verschossener Elfmeter und da muss er sich jetzt nicht groß daran weiter ärgern. Also wenn man seine Spielweise gesehen hat, wie er die Mannschaft auch Verantwortung getragen hat, also da darf er auf seine Leistung extrem stolz sein. Hallo Murat, Christian Finkbeiner Blick, Gratulation zu dem Turnier. Granit Xhaka hat dich jetzt vorhin in der Mixzone sehr gelobt, gewünscht, dass du weitermachst. Wenn es um diesen Entscheid geht für deine Zukunft, welche Faktoren sind für dich persönlich am wichtigsten? Ja, so unmittelbar jetzt danach einen klaren Kopf zu behalten, ist momentan nicht einfach. Und ich habe mich voll und ganz auf diese Europameisterschaft mit den Entscheidungen mich gefreut und das waren auch die richtigen Entscheidungen. Da war die vertragliche Situation nie ein Thema und wir wussten ja, wo wir die Zügel anziehen müssen, wo wir die Erkenntnisse gehabt haben von den Gruppen, von der Quali-Spiele und jetzt auch die Vorbereitung. Da ist nochmal etwas zusammengewachsen. Und ja, die Mannschaft setzt das um. Das macht mich glücklich, dass die Spieler das annehmen, dass ich mit solchen Spielertypen zusammenarbeiten darf. Ja, leider ist jetzt momentan vertraglich zu Ende. Das heißt aber nicht, dass es eine Fortsetzung geben soll. Also ich habe immer signalisiert, dass ich bereit bin. Und Priorität hat für mich die Nationalmannschaft. Da gibt es keine Diskussionen mit irgendwelchen anderen Clubs oder irgendwelche Angebote oder Offerten. Ich denke, dass ich da Respekt habe vor dem, was sie mir vor 3 Jahren die Möglichkeit gegeben haben. Und auch, ja, es hat ja alles super angefangen. Es hat vielleicht einen Monat, wo das ganze Chaos natürlich losgegangen ist, wo die Resultate nicht gepasst haben, aber ich wurde deswegen nicht nervös. Und wusste, was ich kann, ich wusste, wie ich arbeiten muss, aber ich freue mich, wenn wir nächste Woche oder übernächste Woche die Gespräche führen können und dann schauen wir, ob es eine mögliche Fortsetzung gibt. Ja. Okay, besten Dank. Noch ein kleiner Hinweis. Morgen um 12 Uhr gibt es in Stuttgart eine Abschlusspressekonferenz mit Murat YAKIN und mit Pierluigi Tami, unserem Direktor Nationalteams. Und am Abend um 17 Uhr wird es einen Empfang geben in Zürich auf dem Europaplatz, wo wir uns gerne nochmals bei unseren Fans und der ganzen Schweiz bedanken werden. Europaallee. Nähe Hauptbahnhof. Danke. Thank you very much.